kama kutakuwa na hiyo post, mwingine tutafanya minister for interior. Kwa nini kungangania mahali pamoja? Morara hapigani vita ya movement, Morara anapigana na ufisadi. Kitu kingine watu waelewe. Kabisa. Na pia nalilia civic education. Mimi nilikuwa nataka niwaambie the reason why watu wameshindwa kuinfiltrate TikTok ni kwa sababu TikTok si mambo ya kutype na kurusha tu maneno. TikTok is a matter of doing videos. Which video can you do to prove Morara is wrong? There is nothing you can do. Wamejaribu kumtafutia makosa, wamekosa makosa. Mimi kitu yenye inafanya na support Morara, I believe is very intelligent. To maneuver this political landscape, Morara is intelligent. And he really qualifies to lead this movement. And when you wanasema he cannot go against Ruto, Morara hajasema anasimama president. No, he's just leading the movement. But hata hiyo 2027 inaweza fika tuseme Omtata atakuwa president, Morara akuwe vice president. But hajasema yeye anasimama president. He's just having an ideology of how to make Kenya better. And trust me, kuna vitu zenye zimefanyika in the last few weeks. Whatever happened yesterday, Kindiki ametoka kusema to condemn whatever happened yesterday. Is there any leader? Is there hata akina Boniface Mwangi, akina Eric Omondi, kuna mtu ametokea kusema what happened yesterday was kitu yenye ilifanywa Morara yesterday was bad? Mimi sijaona mtu amejitokezea akasema Kenya Morara alifanywa ni mbaya. Why? Watu wako na wivu because Morara is young. But instead ya kuwa na wivu, wanafaa kusupport. Unajua watu wanaangalia huyu kijana ni mdogo, lakini wewe umekuwa hapo, what have you done? Ni kelele tu. We must support Morara. Na mimi nawaambia Morara akizimwa tutabaki tu huku tunapiga kelele bila mwelekeo. Right left tunaelekea huku, hatuna mwelekeo. Mkipelekwa huku na serikali mnaenda tu hivyo. The fact that they have Morara in their mouths, whether they are talking negative or positive, Morara is in their mouths and Morara is getting in their heads. So Morara is here to stay. Tunashikilia Morara hadi siku yenye Morara atachoka. Morara akituachilia tutakuwa peke yetu. Let's support him. Ni hivyo tu. Good guys, nataka msikize hii. Actively respond to all these issues that are going. We're talking about a parliamentary outcome. We're talking about a legal process which is intense, that has even involved a P-judge bench. What will be your reaction towards all this? I think for now, my life comes first. My health comes first. It's unfortunate that when I was here in hospital, my brother and friend, President William Ruto, ordered for the withdrawal of my security from the hospital here. I've been here alone without a single officer looking after me. He ordered the withdrawal of security guards in my rural home in Nyeri, in my private home here in Karen, and all officers who are close to me were disarmed and given warning that they should not be anywhere near me. I didn't know President William Ruto can be that vicious. I am shocked by how vicious a man I helped to be president, a man that I believed in, a man that I was persecuted when supporting him, could be so vicious against me when I'm literally fighting for my life in hospital. How cruel can a man be? You know, as we speak today, the Deputy President of the Republic of Kenya, Rigathi Gachagua, has no single security officer around him. He's alone. And I am aware that a judge seated in Kerogoya, another one seated in Milimani, gave conservatory orders staying the proceedings of the Senate, which effectively means I'm Deputy President.
But the president, in total violation of the court orders, viciously, with due security around me, again, to cripple the functions of my office, he ordered through the head of public service, Felix Koskei, that all officers in my office be sent on compulsory leave. Last night, These are the last moments of Gachagua. all vehicles assigned to officers who work under me were impounded to cripple the office of the deputy president. I don't understand this level of viciousness to a man who have been your deputy, who helped you to become president, so let's listen to it. Irrespective of whatever he has done. At his lowest moment in life, when he's literally struggling to stay alive, you unleash such viciousness against him. I bear no grudge against anybody, but I have not seen that in President William Ruto. The man I'm seeing is not the one that I thought that I knew. I know there was concerted effort that I should not go to Kwale for the celebration. Wilson Airport were told that I should not go through Wilson Airport. All owners of helicopters were told that I should not be allowed to use any of them to go to Kwale. I don't understand. But as I say, I want the people of Kenya to know that as I go home today, I have no security. And it's good that they know. And if anything happens to me or my family, President William Ruto must be held to account. We've made many mistakes in life. And we keep on learning. William Ruto, the people of the region where I come from, the Mount Kenya region, trusted him. In fact, as we were preparing to go to office, nobody else trusted him. Musalia Mudavadi demanded that they must sign an MOU with him, which they did. Moses Wetangula demanded that they must sign an MOU with him, which they did. Amazon Kingi demanded the same. Alfred Mutua, everybody else. I'm the only man who trusted him. Verbally, because we are Christians, we used to go to church together. And as a Christian, I believed a fellow Christian that he would never betray me or my people. For the last 1 year, it's been very difficult for me. But I'm a very persevering man, very enduring. And what happened on Thursday is a culmination of continuous persecution and stress for a year. And when I look at it, probably it is history repeating itself. That President William Ruto wanted to take me the route President Daniel Arap Moi took Kenneth Matiba. He pushed Matiba up to getting a stroke and eventually dying. When I look to what the president is doing to me, especially now when I'm in hospital, crippling me, treating me like an animal, I think he wanted to take me the Matiba route. But God is gracious. It didn't happen that way. I hear many of his people are calling here asking whether I'm dead, whether I'll survive, whether I'll recover. They were celebrating. It's the most unfortunate thing that has ever happened in this country. That you can be so vicious to a man who helped you to be president.
And the crime of this man, telling you the truth, don't people, Mr. President. Mr. President, don't overtax people. You are killing them. You are killing their businesses. Don't force a housing program on people. If people do not own these houses, don't force them. My only problem with the president is just being truthful, because nobody else can tell him. The framers of the 2010 Constitution wanted a deputy president who is elected as a buffer who can stand for the people. The charity we are being treated for, two, is get rid of an elected deputy president and appoint a control freak. A fellow you appoint who cannot ask a question, who cannot say anything. And I'm sure if they succeed, he'll be asked to sign an undated resignation letter so that in case he starts asking questions, he can just be told to resign. But the framers of the 2010 Constitution were very clear in their mind why they wanted a deputy president who is elected. I'm the only man in the cabinet and in the whole government who can stand up to President William Ruto and tell him, hey brother, this is not right. This Adani thing is not good for the country. There's too much corruption, Mr. President. This how thing is being forced down on the people of Kenya. And they don't like it. Please don't force it down on them. You know, situations where medical equipment that was being supplied by Kenyans to the Ministry of Health has been given to one single Asian. I said, Mr. President, this is not right. We are killing our business people. So as we speak, I say that my lawyers are in court. We have faith in our judiciary. And I requested that according to the rules of natural justice, I be accorded an opportunity to be heard in the Senate. You remember I presented myself to the National Assembly and defended myself. In the Senate, I was there day one. And even when the Speaker asked me to sit down to listen to the charges, I decided to stand up to face my accusers. I was there the following day. I was ready for cross-examination. The 11 counts is nothing but malice and fiction. It was a political game by the president to get rid of me. And looking at it, I don't think the president had any intention of ever working with me. I think he just needed me to help him win the election because of my mobilization capacity and the faith the Mount Kenya region has in me. So I should have been given an opportunity. I have asked my lawyers and they have told me the motion was not time-bound. What is time-bound is a select committee that should work for 10 days and then report to plenary. That committee was never constituted, so this matter should have continued and waited for me. I was ready for cross-examination so that I answer those 11 counts one by one, and I'm sure had I been given that opportunity, I would have persuaded the senators otherwise. I was not given that opportunity. When you look at the speed at which Rigathi Gachagua is being held in that office, it's like the story of Simon Makonde. You remember that story? One who died, who was born on Monday and by Sunday was buried. A kind of efficiency that has been exhibited in holding Rigathi Gachagua out of office. If this efficiency was being exhibited in the management of the affairs of this country, Kenyans would be very happy. What is the hurry? The framers of the Constitution gave the president 14 days to look for somebody to replace the deputy president. It gave Parliament another 60 days. That's a total of 74 days. Why is a job that was prescribed by the framers of the Constitution to be done within 74 days is being done in half a day? You must ask yourself that question. I think it's being hurried to circumvent justice to avoid the courts of law from interrogating this matter and making a decision. The courts told us they don't want to interfere with the process, to let the parliamentary process get finished and then go to them. We have gone to them now. It's over. The courts will interrogate the process and make a determination. But I ask, let the president obey court orders. Through a court order, Rigathi Gachagua is deputy president. Why doesn't he have cars? Why doesn't he have security?
Why has his office been made dysfunctional? I think it's very important. But finally, I want to tell the people of Kenya that I don't feel safe. And for the first time, let me say that on 30th of August in Kisumu, undercover security agents entered my room in Kisumu and bagged it, and one of them tried to poison my food. But we detected it, and we were able to escape the skin. I was supposed to be killed through poisoning. On 3rd of September, in Nyeri, another team from the National Intelligence Service came to Nyeri. I chose on food that was meant for me and Kikuyu Council of Elders. I did report this matter to the National Intelligence Service, and the officers who are assigned to my office, I asked them to leave because I felt I was not safe. After the 2 attempts to assassinate me through food poisoning failed, it is when this impeachment motion. When my security was withdrawn here, officers from the National Intelligence Service have been hovering in every room, in every compound here, to an extent that I had to call my wife and my children to come and stay in my room, just in case they get entry to my or compromise who are treating me. So Shagwadi feel very exposed because these people have tried to kill us before. They have now tried to get us out of office. So I asked President William Ruto, my brother, I helped you to be president. Leave me alone. Leave my children alone. Do whatever you want, but let me live. Let me look after my children. You can do whatever you want with the country, but allow me to live. Because I was there for you when you needed somebody to be there for you. When you were in trouble and you needed a man who could stand with you, I stood with you, with my family. You have paid us in kind by being so cruel and vicious against us. We are simple people. We are. Do whatever you want, but please, Mr. President, I beg you, don't kill us. Don't kill my children. You have caused me enough pain for us 1 year. Please leave me alone. Let me be. God will take care of me. I don't have to have security. I don't have to have drivers. I don't have to have cars. Please allow me to have my peace, if nothing else. And remember, I was there for you when you needed a man to be there for you. Let the courts of law uphold and protect our Constitution. I ask the Chief Justice, Martha Koome, to live true to the fidelity of our Constitution, to make sure that this is a country of the rule of law, to allow the court process to take place and ensure that this process is not nugatory. There are orders asking that Gachagua remain in office until this matter is heard and determined. Let it be. Thank you very much. Just a second, please. I don't want to Leave him alone. Leave him alone. What's wrong with you? Aya. Anaitwa Rigiji. Nani angejua kama Gachagua angekujalia kama hivi? Huyo ndo anaitangwa sasa, tukimuita na kizungu tutamuita former ama ex deputy president. Kuna mtu alisema, there's an analyst alisema, Ruto is reading his script from a book called Art of War. The people who help get to power. Nimekumbuka Chief Ogola venye nimesikiza hiyo speech ya Gachagua. Walai, Ogola alimalizwa na Ruto. Now,
There is a book called Art of War, whereby the people who help you to clinch to power, immediately after clinching to power, you eliminate them. And that is what Ruto is doing. Ruto is willing to do anything for power. This guy is hungry for blood. Wait, hata tusimuite Ruto, tumuite butcher of Sugoi. This guy is coming for anyone and anything. Where? Wow. Kenyans mbavu zangu. Mumeona picha ya Kenya wa motherland pale iko. The second man in command. Si ati ni MCA, the second. To the topest office in Kenya, ndiye huyo. Amepiga magoti, anamwambia usiniue. Na sisi. Na sisi je? It's dangerous. What about us? Huyo mtu tusimhurumie. Did you hear Dr. Mkeni? Nimesema niwachezee hiyo speech juu labda ndo ya mwisho ya Gachagua, maybe juu si leo ndo ametoka hospitali kama ex deputy president. Nimeona anatembea na kagari kengine hapo hivyo Kaharia. I was shocked. Amempokonya mpaka gari za job. Wakazi waliokuwa ofisi yake about over 100 wote wakapelekwa nyumbani. Can you imagine? Security team imeondolewa. What is next? Wow. Unajua kama ni Gachagua na tisho hivyo. Na mimi na wewe. Ni kama chawa tu. Unafinyiliwa tu kwenye vidole viwili hivi. Na unatupa. Mimi na wewe ni kama chawa mbele ya Zakayo. And sasa wenye tulikuwa hapa tulisikia story ya Dr. Mkeni. From Dr. Mkeni to Gachagua to Ogola. Like how much, what is the extent Ruto willing to go for this power? I would like to ask this because I see some people they are taking this thing the work. If these people are taking this thing like a joke, because some people are talking there stupidly and saying move that picture there, move what, you know, this is not a joking place. And I hate when I see people say move. Okay, when he be killed, how much money will they win? And by the way, I'm very angry when I see people they are taking it as a joking matter. That they like we are doing campaign. This is the stupidity of the most high idiot men standing there saying, move here, Gachagua did. But this, we are fighting for the life of a person. And if even God knows, when you say sorry to somebody, he has already said sorry. You have to accept the sorry. He did his wrongs. No, but Saturday even said sorry. Did God accept? Watu umeanza kuhurumia Gachagua na watoto walikufa kwa streets na kusema anything. He has so much in him need to dig. No. Uhurumi. Guys, nimhurumie na tunalala njaa. Sasa akulala njaa. Nimhurumie na tunalala njaa. Healthcare imeanguka. School imelala, tunalala njaa, watu wanalala njaa. Healthcare hakuna. Mashule hawezi akaenda kwa shamba kulimia mtu. Some things we have to wake up. Oda kidogo, atataka niwaambie kitu. At very different angles. Acha ni drop. Huwezi sema hivyo. But policies are genocido. Kajak, don't say that. I get angry when you people are saying, for heaven's sake, don't say that. In the slums. Wacheni niwaambie kitu yenye tuna deal nayo hapa ni serious. Ni kitu yenye nataka tucheze hiyo speech ni kuhusu security ya Gachagua. Juu nimejiuliza aje, yani Gachagua anatishiwa na Ruto kuuliwa ama ni sympathy. Hapo ndo that is what ningetaka tuangalie. But najiuliza, mimi siwezi kuhurumia, but you guys hata kama hatuwezi kuhurumia, hakuna Mkenya anaweza taka uliwe. Hapana.
You know, to be honest, hakuna Mkenya anaweza taka ati hata Gachagua uliwe. Yes, ashaondoka hapo, na kila Mkenya amekubali ameondoka. But hakuna mtu anaweza mtakia kufa. Hata kama unamchukia aje, hakuna mtu anatakia mtu mwingine kifo. Thank you. Unajua Gachagua made a lot of enemies in politics. Juu alikuwa bullied the same way states zinafanyia other countries, na pia hii wachukue kama lesson. Juu ukibuli watu wanaweza kaganga against you. Unaona venye wazungu wanatufanyanga si Afrika. One day tutaganga against them. So we're not together. We are not together, guys. Nataka muelewe message yenye Gachagua anataka kufikisha kwa Wakenya kwa hiyo speech yenye mimi nimecheza. I don't want to discuss Gachagua here. We know, but now you wait also we finish our point. You don't know where we are heading. Well, now things were okay with Gachagua. This thing is not going anywhere. Sababu sasa tumekuja campaign, and the campaign is not good because even you who is saying that you don't feel sorry for Gachagua, just imagine it's you be threatened. Just take your family, be threatened. Do you know to be a politician? Do you know to be a politician at a rank of Gachagua? How many bloods of, let's say, like now leave out about that. Even the first president, how many liters of blood do you have shed a lot of blood? It's them. So how are we in a demon? They are both demons. No one. Oh my goodness. Dawak, drop me, please. Niangushe. Regarding your juzi siku ya finance bill alisema nyinyi MPs wenye mulipiga no Uhuru akila akatuma mbuzi za watu. Sienda alienda kuchomea Uhuru mambuzi. Mimi Gachagua ninamhurumia kwa sababu amejitokeza ili apate msaada. Acha bebe msalaba wake. Lakini vile nasema si hata Ruto alijitokeza. Kizeni the same script that Gachagua is using Ruto did. So kulingana na host vile anasema ameleta Gachagua hapa ndio tusikie from the host mouth. Okay, amekuja na anajieleza maana anataka sympathy. Mwanadamu yote unamhurumia, lakini mimi ninajiuliza kumefanyika mambo mengi sana Gachagua akiwa amenyamaza huko State House. Endarasha kulifanyika majenzizi walichinjwa kama kuchinjwa. Mambo mengi yamefanyika na he was not talking. Kwa hivyo mimi sina tala kusema juu yake. Kwa sababu wazazi walilia, wazazi wengine tu walikufa na depression kwa sababu ya watoto wao wamekuwa abducted, wamekutwa kule downside, hata wengine wana ribs. Na hakuna siku Gachagua alisimama Githurai pia watu waliuawa. Mbona hakusema lolote? Hiyo ndio mimi nauliza, si ati I'm revenging, lakini I have question to ask him. Hata kaja hapa. Gachagua ni sympathy anataka, lakini hii sympathy itampeleka wapi? Hiyo sympathy ni in bracket. Tusituambiane tu hata wakati wa Uhuru Ruto alipanda majuu ya magari, usiniulie watoto wangu. Sasa Gachagua Uhuru wakasaidi na nani na Ruto. Itampeleka wapi? Na hata wewe mambo ya Gachagua hapa. Gachagua na Ruto ni gora moja. The same script wanatumia pamoja. The same anyways. Unaweza nipatia mic 1 second. Serikali Order, niwaulize. Yaani Gachagua anaweza tumia Ruto kushinda. Hiyo ilikuwa kitabu ya William Ruto. Hauwezi tumia kitabu ya William Ruto kushinda. But point ni guys, keep it elewe. If it's true Gachagua maisha yake iko hatarini hivyo, na mimi na wewe. Mimi nakuuliza that is something in our politicians they use all the time. Walikuwa pamoja, mbona hakuwa anaongea maneno? That's what I'm saying. Unajua Ruto became a president out of sympathy, by the way. Vile alikuwa anatezwa na Uhuru. So a lot of people came back. Gachagua cannot use the same book yenye ilitumiwa na William Ruto. Anasaidia elewe hivyo. Yeah, that's what I'm saying. Mimi ningekuwa Gachagua, I would just go and keep quiet kabisa. For hata 2 years, hata asiongee. Sasa anakuja kwetu juu kimeumana. Amekuja kwa mwananchi juu kimeumana. You know. But anyway, he's human. Angetetea wananchi.
Sasa hata ikuwa kwa ofisi yoyote ya serikali, koti tupilie mbali hiyo kesi zake. But nilisikia mtu leo akisema, I'm not really sure Gosiko Kenya. I heard somebody saying that if he was the vice president, if he was the deputy president for more than 2.5 years and he was impeached, he would still come back, but he was less than 2.5. So he still has a chance to come back. Sijui kama ni kweli. Nimekuwa platform nyingine nikasikia jamaa mwingine aki-explain that thing. I don't know if that is true. Nilisikia akimpichiwa hizi simama kwa kiti tena. No, but wanasema if he was impeached, kama angeresign ingekuwa vizuri, lakini alikuwa impeached. No, but he was less than 2.5 years. So anasema bado ana meet kwa hiyo as we speak. Unajua sasa as we speak, Gachagua bado ni vice president as we speak now. Kwa akili yake. Unfortunately. You know. Akili yake, si umesikia venye amesema? Kwani nani sasa ni vice president? Hakuna vice president Kenya. Yes, ni vice president but amenyang'anywa security. Like hajaapishwa, bado Gachagua ni vice president. Ni vice president but ashanyang'anywa hizo tools zote za Why do you think that kwa Kenya yetu he has a chance kurudi hata iwe liwalo? There is no way. Ningori, mimi hata ningetaka waende wote. You know, yeah, the two of them. Unfortunately, hatuwezi toa Ruto. Unfortunately, tunangoja 2027. Hata akikataa 27 Mungu atatolea yeye. Jamaa ametunyanyasa sana bwana. Yeah, but you guys have to know one thing. Ruto is actually using the script here, Moi. You know, Moi alikuwa hivyo, divide and rule. Na believe me or not, huyu jamaa anatafuta njia venye ataongeza miaka. Wewe ngoje uone. Of course, you know. Ngoje uone. Hiyo kitu itapita tu tukiongea tu hapa. Ndio kitu sahihi target ameshajua 2027 amta mspare. Tuongelee vile tutamtoa, you know. Tuongelee vile tunamtoa, but you know it's unfair what is happening in our country. Unasikia saa hii Kilifi, umesikia venye watu wamempigia nduru huko wakimuita mwizi. Yeah. Wapi? Davis wapi? Kwani mko nyuma aje? Yalikuwa naongea watu wakiongea tu bado. Si alikuwa Kwale ama ilikuwa Kilifi? Ni Kwale ama Kilifi? Alikuwa Kwale akiongea, si akitoa speech watu walikuwa na mwizi sijui whatever. Mkwale. Akihutubia kama hizo watu walikuwa wanaimba mwizi sijui nini saliti sijui whatever. Hizo news atuoneshagu kwa mainstream media. Zimekuwa huyu jamaa ana analyze ameonyesha hapa, alikuwa ameonyesha hapa. Kuna clips nimeziona hapa. Hawezi tuonyesha huko. Watafungiwa, aonyeshe nini wewe? Ruto ni dictator. Kama huyu Gachagua akitusi Uhuru. Unakumbuka huyu jamaa venye aliapishwa pale Kasarani akitusi Uhuru? Angalia mara gari hospitali alikaa kama mbuzi imenyeshewa. Kenya si haraka. I mean it's not funny. Nimerudi kuangalia hiyo speech by the way. Wewe unaona matusi alipewa huyu jamaa. Alafu ukimwangalia pale Nairobi vitu akisema anataka kuuliwa mara 3. Na mbona vile anabayuka, mbona hakusema hiyo time bado akiwa my life is in danger? Acha nikwambie Kenya, kuishi Kenya ni tamu sana. Acha nikwambie, kuishi Kenya ni tamu sana. 24 hours in politics in Kenya. But I really like the youths are so invested in politics nowadays. You know, before youths they didn't care about politics. Anasema jaona town ndio yule jenzi hawataki mchezo. Akamtusi kaenda kachukua mbuzi akawa. Niseme kitu. Umeona town leo wewe? Hello. Yeah, go ahead. Leo kulikuwa nini ya kusherehekea kulikuwa na makumbusho Uhuru Park, imengeuza ikakuwa maandamano town bwana. Kiangazi wazee tumekula tawa aje wewe. Eriko Mundi alikuja? Wapi?
Hata siange. Si nani ameshikwa? Nani anaitwa nani huyu? Jamaa anaitwa nani? Morara. Ama jamaa wa Mwangi. nini anaitangwa hizi? Kumbusha huyu jamaa. Hussein Kali. Ameumwa. Amebebwa. Boniface ama Hussein Kali. Huyu jamaa anaitwa sijui jina yake anaitwa nani? Kitu kama hiyo. Ile kona yenye Dawaka alikuwa. Ile kona yenye nilikuwa naonya Dawaka. Dawaka alikula pia gas. Yanga zimekula enough leo. Sio siri. Broman alikuwa anataka kuongea. Na wengine kinambanya, Morara endi. Na wameshinda hapa kwa online hapa kupiga kelele hata Morara aende hapo amalize. Hey guys, niseme kitu. Yeah, go ahead. Yep. All right. This is my opinion. This is my take. Ruto is very cunning. Gachagua kutoka at this point, singetaka atoke. I'm not a supporter of Gachagua, but ile strategy yako nayo, it is to divide. Come 2027, kutakuwa na discord. So ndio uliona hiyo kiti ya kupeleka anywhere else. Akupatia Wajaluo, akupatia Wakale, alileta Central. Kwa nini? He want to divide kwa sababu anajua hatachaguliwa. So akiipeleka kwa Wameru, then amedivide hizo votes. Hata msipompatia, it is like if I want to vie, na watu wengi wanavai, so I stand a bigger chance hizo vote zote zikidividiwa. So that is his first strategy. Second of all, an eye for an eye, you leave the whole village blind. We can't be able to talk of evil without bringing these two men into the picture. It is good that Gachagua is coming out to bring this cry, seeking for sympathy. In so doing, he is enlightening us on what is going on and the danger which we as common wananchi are about to face, or we are facing, or we are going through. So with that, we can use this information which we are getting to try and be able to strategize and be in a position where we can be able to say, this is how we're going to go ahead and face Ruto. Because without, he has all the intelligence. He is working day in, day out, projecting 2027. He's not going to sit down there knowing, he's not going to sit down saying that, Gen Z wachana now. He is collecting intelligence every single day, and he is using that, giving to his men. So we have to know that. So how do we do that? We can use our enemy to win. We know Gachagua is not a friend, but you can win the war, but by bringing your enemy close, so that you can be able to use your enemy to tell you what the plans they've been having, how have they been going about. But if we kick the enemy away, he will go with all that information. It is like Kanyotu. People say that he went down with millions of secrets. Who knows what they were doing with Moi? But if he could have been close to somebody, probably he could have vented those secrets and we could have known what they were doing with Moi. So that is my take. With all this, what is happening, we know what Ruto is capable of doing. With them stealing and invading Gina's home, we know what both of these people are capable of doing. We can use this information, collect our intelligence, plan, strategize on how to go about it. So that's my take. Broman, I have a question before you leave it. Yes, go ahead. My question is like, and it's nothing tribal. By the way, me and Tokaisa, it's loaded, but it's nothing tribal. But who is going to bring Central together? That is the question that I always ask myself. Is Central has to come together to get rid of Ruto?
Unfortunately, Kenyans fought according to. I'm not for that. I'm not tribal or something like that. I don't support Ruto, by the way. But who is the next person who can face Ruto exactly in 2027? And it has in Central, ni nani anaweza pinga Ruto in Central? So what because has happened? He has strategized just the way you said. I'm a divide Central size. Can I answer you? He has created many enemies. He has created Jimmy Wanjige. He has created Gachagua. He has created Uhuru. But my question is like, who is one person who can bring Central together? Like, who is the kingpin right now? We don't have a kingpin right now in Mount Kenya. Yeah, you see, and that is what Ruto wants. That's why he's weakening. Kuna watu wataclaim Uhuru is still the kingpin. Kuna wenye wataclaim. No, but okay. Can I try to get back to you on that? Yeah, go ahead. What Ruto has done right now, he has collected information. Most of the time, I'm on the ground trying to see what's going on. Gachagua has gained a lot of popularity out of sympathy. Gachagua right now at the moment, people are really gravitating towards Gachagua. He has known that. He can't give him that platform because he knows come 2027, Gachagua can be a threat. Okay? So, for me to slice... But if he's impeached, he cannot. If he was impeached, he cannot. That's where I'm coming. That's where I'm headed. So, he can't give him that platform. He can't sit down. He's collecting intelligence. He knows, take this to the bank. If Gachagua is there, Ruto will get 0 vote. 0 from Central. So for him to counterattack that, he will do all it takes to kick him out. Once we kick him out, you can only fight from within, not from without. So Gachagua is able to fight more when he's within. But when he's without, he can't be able to fight as much. He can't be vicious. And then to show these people that I'm still, I don't hate you guys. I'm still your friend. He brings Kindiki. He doesn't care about Kindiki. He doesn't. Kindiki is just a puppet. But he's trying, it's a mind game. He brings that. And then these people who remain feeling so bad that Gachagua has been kicked out, Meru will be feeling so happy. So what happens? He creates enmity between Marians and Kikuyus. So what happens? There is division. So you can't work together. It is the story of the 3 cows which were eaten by the lion because of dividing and ruling. So that's what he's trying to do. And that way he wanted Kindiki to be sworn in as quick as possible. Yes. So that's where I'm coming from. If this guy is kicked out, But one thing, this is where I differ with you when it comes to that, is like one thing with what now this guy is doing is that he has Western that he has it. And then now, if God forbid that Raila gets this AU something, then he'll shift to Nyanza and he takes Nyanza. And in order to win in Kenya, and I'm not being tribal, in order to win in Kenya, you either have the Kalenjin and the Kikuyus, or you have the Kikuyus and the Luos and the other tribe. It has to be you have to have one of them. Cyclone, no. And that is what Ruto is doing. No, can I bring a narrative that you're not seeing? Yes. It's something we are counting on. We are counting on that by 2027, 8 million plus youths between the ages of 17 right now and 16 will have attained the age of 18. You are not counting that narrative. If the youths in this country decide to front a person, and that is my prayer, that it works actually like that. Like if we give the momentum going until 2027, that can shift a lot. You know what I mean? Shift, and the youths are ready for change. Even wananyima youths IDs. Excuse, can I talk, please? Right now, wananyima IDs. Can I talk? Okay. Yeah, go ahead, Queen. Go ahead. Nilikuwa hapa chini, nimesikia hiyo motion yote mnaongea, but kuna bill inapitishwa 25th this month ya wao kurule for 7 years. So if you're talking about 2027, it can't work. So it's a high time
tutafute the technique ya kukataza hiyo bill ipite. Juu ikipita ni hivyo, we are doomed. 2027 there will be no elections. But the same people who kick Gachagua is the same people who are going to vote for Ruto, unfortunately. No, hiyo bill, Exactly. hiyo sasa ndo hiyo bill tutasukumana nayo hadi Supreme Court. Sasa hiyo ndio tunafaa tung'ang'ane nayo. Juu mkisema story ya 2027, unajua tunaweza kosa 2027 elections. Exactly. Na hiyo bill tunajua itapita parliament. Parliament obvious. Ngoja, mlisikia pesa yenye alimwaga parliament ndo Gachagua impeachiwe 141 million. Hiyo ndo pesa ilimwaga. 5 million each. 500,000 every member of parliament. 5 million each. Yeah. So the point is bado atamwaga pesa. And the reason hata anajaribu kuwa movement is because anamwaga pesa mingi sana. Alpo and Almond unaona ni kama alikuwa mtu wetu na ni kama amewekwa kwa bahasha. So Ruto is willing to buy anyone, and if he cannot buy you, he is willing to kill you. It's either akununue ama akusilence. That is the narrative that Ruto is using. Yeah, so as you talk, as you discuss everything, discuss about that. Juu hiyo 2027 sioni. Yeah. The way to take. Ni nani analeta emotion ya 7 years? Gachagua Cherege hivi. Anatoka huko kwetu. Yeah, that guy is a useless motherfucker, I can tell you. But wasijali, mimi nasemaga kitu moja na mimi hii nayo msini dispute. Kenya si South Sudan, Kenya si Uganda, Kenya si Tanzania, Kenya is just Kenya. Wacha tuone venye walai akimanage kupitisha hiyo. Tukubali tu. Umesema when is it you said on the 25th? Yeah, 25th this month. Na ikipitishwa na make sure by next year. Ana make sure by next year inaanza ikipita tu hivi. So hizo miaka 3 atakuwa amerule hata haitakauntiwa. So it's like atakuwa amehost 10. Yes. We discuss all these and nobody talks about IEPC. Like when is it like hakuna nini, hakuna timeline yenye that it has to be like itakuwa imesetiwa. Sasa kama walitoa Kenya sahi kama wanatoa Gachagua, I know, that's what it's surprising. Kama wanapisha Kindiki na IBC inafaa kukua ndio inapeana go ahead. What do you expect? Are you expecting afuate IBC? Hiyo kitu simesemekana sijui Tuesday inaenda court. Hiyo ni ya Gachagua, hiyo ni ya Gachagua. Hiyo kitu, hiyo story ya there are so many. Wacha kuna mtu alisema the government ilifungua all these battles ndio iweze kutuchanganya. Hizo there are so many cases in court. Right now as we sympathize with Gachagua is doing other things. But utaenda kwa constitution utapata they are not doing things according to the constitution. So hiyo ndio kitu ya kwanza mnafaa mjue. Ruto is no longer following the constitution. That is it. Yes. And so it's the high time tujue venye tutapinga hiyo motion ya kupitisha hiyo 7 years. Kenya ni kuisha inaisha. Na Kenya ina DP. Kenya ina IBC. Kenya ina mnacheka mazishi. Nyinyi watu mnacheka mazishi. Hakuna uzuri nachekangwa ni mazishi ni mbaya wote. Haina medical. Sikia, hatuna IBC, hatuna opposition, hatuna university. Unasema Moi University imefungwa. Nimeona mtaandika Moi University ilifungwa. Opposition day hakuna. Like all those things, they have opened all those fronts ndo tuchanganyikiwe na huyu jamaa amekimya tu. Ni nini ingine? So as you talk about Morara, the same way you are supposed to, as we talk about Morara, tunafaa tuangalie the 7 years of government. Juu hiyo ndio itaturuin kabisa, juu hakutakuwa na election. Hiyo yenye mnangoja election hakutakuwa nayo. No, hiyo tutasukumana nayo hadi Supreme Court. Hiyo nayo sikudanganyi. Hiyo term limit, they will not have it easy. Kenya is not a banana republic. It is becoming a banana republic but bado.
Sasa the only thing that hamjasikia- shakes Ruto is like ile momentum ya ile maandamano ya last time. That's the only time yenye Ruto aliamka and is coming back to revenge, you know. Hiyo tu ndio kitu nilikuwa nataka But you know kusema hiyo. guys, Yeah. Unaona hiyo hiyo kitu- maandamano ya last time tulikuwa tumemuwin. It's Yeah. just Unaona hiyo that kitu? tuliogopa. That momentum needed to go Unaona hiyo on, maandamano you know. ilikuwa ilisomesha nini? And let me tell you, nasikia hadi wanakuja Baba- kutoa Martha Koome. I don't know how true it is, but they are also going for Martha Ndiye Koome. aliharibu mission ya mjenzi bwana. Baba ndiye aliharibu hiyo Martha mission. Koome, mimi nimesikia sources zinasema Jamaa they are alikuwa going for mesari. Martha Koome. But Martha Koome is just a puppet. I think that you know what I mean. He comes, talks so hard, and then Hivyo very anaenda soon atoka does na other things on the No, other side. No, she might be a puppet, but let me tell you, don't underestimate the judiciary when it comes to some of these cases. So there's chances wanaweza pia toa Martha Koome replace. huyo mama, hata akitolewa sina ofisi siwezi kuwa na pain. Hakuna kitu anasaidianga Kenya kwanza. But hapo kwa term limit, hapo ndo nangoja sasa nijue Kenya yenyewe is a banana republic. My friend, it's a banana republic. Let's just accept that. Hey, yawa tukikubali hiyo Wamewekwa- maneno tunaisha sisi. Kwa mfuko wote. Na hatuna opposition, hatuna deputy president, hatuna ABC. Why is Kenya heading? Mimi nakuambia wewe, tumekuhesabia ngapi haziko sahi? And that's why unaona Ruto Unasikia ni anafanya hii ngapi maneno haziko? yote. Hatuna opposition. That's why Hatuna unaona APC. Ruto anafanya hii maneno yote ndo Hatuna mkifikiria medical. story ya Morara already ashamaliza hii. Medical Kenya hatuna Mkifikiria story ya sahi. ABC already amefanya hii ingine. Ne- Anatakia kila kitu. NHIF ilienda Airport. Shiva huko. Airport sasa ukitaka kufly utakuwa unapita msituni. Alafu there's this thing Ndio yenye hiyo tulikuwa medical anakuambia hakuna Kenya. kuna kitu tulijaribu kupredict hapa tukasema Eh? if the term extension Ndani ndio hiyo airport ikianguka, imeenda. if the term extension limit ikianguka, Very soon unasikia Kenya hakuna stima. Ruto Natumia anapanga koroboi. Ruto anapanga Nimeona Cuba wako na blackout ya 2 days. anapanga aseme hatuko ready for elections because he has not reconstituted the IEBC. He extend his term limit na 2 years. Hivyo ndo Nimeiona nataka. hiyo. Term limit ikianguka, term limit ikianguka, he will still postpone the elections. Simlisikia Kenya ili happen South Sudan. They were to have elections this year, but they have postponed the elections with 2 years. And that is called Unajua dictatorship. ABC, hautaona ABC in the next 2 years wewe. Mark my word. There's nobody who actually talks about it actually, you know, surprisingly. Huyo jamaa atalalia hiyo kitu mpaka isonge kabisa. And then watu wanajaribu lawyers wanajaribu kutuambia hapa tufuate the law. Na sasa mimi nataka kuambia watu wenye wanasema kuhusu the demonstrations we had last time. Demonstrations can only be successful zikifanywa countrywide. Yeah, I was going And to in say that Lagos, Kenya yes. needs the Arab Spring, you know. The Arab, you know, ilitoa ma dictators wa nini, ma Arab countries karibu, you know, Egypt, Tunisia, and all those, you know, when you walikuwa wamekaa for very long. Kenya needs that. Everybody just stop. The whole country stops, you know. Ruto is a dictator, and let's deal with that. Tujue tuna deal na dictator. So we also have to be ruthless in our plans. We have to be ruthless in our plans also. Kama ni Gachagua anakunja mkia hivyo, Kwa hiyo unaona tutaweza kutoa mzae. Ruto anaenda. Wacha nikwambie, as much as anafanya hizo vitu zote, bado mse ako na uoga. Me, I can tell you that for free. Ruto anaingizia uoga. But guys, you Alafu see kitu kingine nataka the kuambia, way the cheki. guy like he points anajua this is an upcoming person. Anakuja ananunuliwa. See, Kasmuel alikuwa ameanza kuongea vizuri. Of late nasikia alinunuliwa. You know, he's not talking again or something. Jana hiyo fala. You know, Like, jamaa wa jana. Ruto just picks one and you know, hiyo divide and rule. That is what Na, is good in. kitu ya kwanza anataka amalize sauti zote za mlima. Na ndio maana tulikuwa tumesema hiyo kiti ya vice president hata asirudishe Mount Kenya. Na sasa na watu waka-advise wakina Ndindi Nyoro au watu wote wakata hiyo kiti because mwenye atachuguliwa
kitu wangekataa. Mtu mwenye atachaguliwa na Ruto deputy ajue career yake imekufa Mount Kenya, and hivyo ndo anaenda akimaliza anaenda akimaliza Mount Kenya leaders. Kazi. Unajua Kidiki ni lawyer wa Ruto. So hiyo ni kitu moja. Kidiki ndiye alitoa Ruto huko ICC, kama umesahau. In constitution Kidiki hafai kuwa vice, hafai kuwa deputy. Ni mtu mmoja, si ati ni watu wawili hapo. In constitution Kidiki hafai kukua nini? Ndio hiyo nasema, hao ni kitu moja. Huyo by the way ni wa interior security na hafai kuingia kwa deputy. But tukiona zile allegations zenye Gachagua aliekelewa anaweza kosa kwenda nyumbani, koti inaweza muokoa. Allegations zenye Gachagua aliekelewa they are unconstitutional. Nilikuwa nimeiona. They are unconstitutional. Koti inaweza muokoa. Na venye Broman amesema let this guy ikimuokoa ujue katanuka. Ikimuokoa ujue katanuka. Ikimuokoa the better ndo tuweze kupingana na hiyo serikali. Gachagua ni kazi yake ni kutulipulia nini inaendelea. Yeah. Mimi kitu najua the script acha niongeze nasaidia bado. Yes bro. Niongeze kitu kingine. Unaona Cherengai aliambiwa usijifanye wewe uko pande yangu, lakini wewe unaleta motion ya 7 years. Usipokuwa side yangu, watu will think that you are together with them, and you know for sure that is Ruto's friend. Akigain your friendship, wengine who are against Ruto, you'll be on a better position to convince them wapitishe hiyo. So that is the strategy. Unaona hata akienda alivote no, hakuvote na wengine. Second point, IBC. Hakuna venye Ruto ataweka IBC. He knew akiweka IBC, people will start recalling their MPs. He needs these MPs so that he can be able kupitisha zile vitu anataka. Ataweka IBC haiko mpaka apitishe zile vitu zote anataka. Akishapitisha vitu zote, they will start kukanyanga nje. He doesn't care. He is a mafia. He is heartless. He will finish everybody who is on his path. That's my take. So I mean, we are on a dangerous path. Good. What about tukinini? What about if tupinge hii motion ya hii 7 years alafu we demand IBC? On that point it will be a very uliona zile makaratasi venye zililetwa. Venye makaratasi zililetwa mvote. Huyu ni mkora. Ruto ni mkora. Uliletwa makaratasi wacha sasa mnataka ama hamtaki. Zikifika kule watu walisema wanataka kuvote Gachagua aende. And I can tell you for a fact Central wanasema no. The next target ni chungwa. Tembo vipi? Hello. Nanisikia? Unajua Ruto alimaliza ODM kabisa. Hautaisikia tena Kenya. ODM imeisha. Alafu Central mlisikia huyu anaitwa Jomo. Huyu alipatiana affidavit. Huyo mzae alikuwa amepatiwa tenda ya kurenovate nyumba ya Gachagua 600 million. Huyo mzae alikuwa amepatiwa kurenovate ya my former school Kianyaga. Nafikiria kaambiwa na Ruto hapa hautapata kitu. Aligeuka Gachagua mchana. Oh, you are joking with the market. You are joking someone amefanya kazi na Moi. Hautaisikia. Wamepatiwa pesa wote.
One more last thing, you guys. If you can follow me, I would really appreciate it when you mko hapa. If you can follow me, I want to gain those numbers. Nianze to make videos for those civic education. Thank you. Let's follow the 80 of us. Let's follow Broman. We Thank you, guys. Follow back. Najua itakuwa rahisi kutoa Ruto, lakini we just need to have the numbers. Our strength right now lies in the numbers. That's true. Broman. Yes. Nanisikia? Broman. Yes, nakusikia. Broman. Unaona venye wanasikia wasee. Mimi nakwambia. Yes. Waruto. Usifikirie kazi yako. Ati? Mnatia hapo. Itakuwa ngumu. Itakuwa kotini watasimama. Atafight, lakini unajua mpaka judiciary has been compromised. Watanyang'anywa, wataambiwa those police will be recalled. This guy is a criminal. We have, tutafanya kazi, watu watakufa, but we can't relent what we want to get. Ni watu wangapi zile maandamano alikuwa ananipigia, hawa uko wapi? I know my name will surface somewhere. So many random numbers zilikuwa zinanipigia, tunaweza kutana tupange juu ya hii maandamano. I don't want to meet. They are tapping our phones. They are doing all it. Who is criminal? What are you talking about? We have to do all it takes. That's what I can tell you. It's not going to be easy. It's not a walk in the park. It's going to be hard, but we have to do it. Can I speak? Naweza ongea? Yeah, you can, bro. Mko aje lakini? Tuko poa. Just trying to forge a way forward for this country of ours that we love. Sasa mambo si rahisi vile watu tunafikiria ama vile tunaichukulia. Watu ile design wanajaribu kuharakisha mambo, ni kama wanataka wamalize na sisi kabla hata hiyo miaka 5 ifike. Lakini ni vile watu saa zingine huwa ni kama tunasahau haraka. Jamaa, unajua kuna watu walikufa wengi sana ile time ya ICC, wale ma witnesses na wengine kutoka hizo siku za nyuma. Watu walidedi wengi sana. Na huyo jamaa akisema, Uhuru akituambia huyo jamaa ni evil, watu walikuwa wanafikiria tu ni jokes. Lakini alikuwa amekaa na yeye, ni kama zile vitu alikuwa anaambia Uhuru afanye, yeye hakuweza kukubaliana naye hata kidogo. Ndio sababu wakageukiana kidogo. So alikuwa anajua hapa mbele huyu jamaa akikuja kukalia hii kiti kuna vile watu watakuja kuumia. So ni vile hatungeweza kujua like itafikia hapo. Na pia papa mwenyewe tulikuwa tunadhani kitambo alikuwa na sisi, kumbe yeye sisi tulikuwa ngazi yake. Tukienda tukiteta kidogo, anaruka anaingia mbele yetu, anatuacha kwa mataa. The same thing amefanywa, of which kama tungeendelea kupushi bila yeye kuingia, huyo jamaa nadhani by saizi angekuwa ako kando kidogo. Lakini sasa so tuli lose chance ingine, ile inaitwa golden chance. Na Tinga alikuwa ameiona akaidandia mara hiyo akaruka pande ile ingine. Unaona sasa wanatumaliza tu polepole. Kuna yule MCA alishikwa, mliona amepatikana sijui ni wapi, ameuawa, amefanywa kila maneno ingine yenye hata huwezi elewa. Ule mwenye alipatikana Wajia. Yeah, sasa ile kitu iko mwenye atakuwa na hizi group zetu ziko huko, kuna wasaliti wamekuwa wengi sana. Tamaa imeingia watu, kila mtu anataka pesa kidogo kidogo, anapeana mwenzake, vitu kama hizo. Hii ndio inafanya hatuwezi enda mahali. Wasaliti wameanza kuwa wengi. Hao ndo wanasaliti Morara, hao tu. Ndio maana Morara kona hata. Morara is very intelligent, lakini wasaliti ni wengi. Watu hawaoni. Unaona sasa vile walikuwa wamepanga sijui aende Uhuru Park, wengine wanasema mbona hataki kwenda Uhuru Park nini. So unajua kuna ile instinct inakwambia hapa hata nikienda vile maneno iko vile alienda Bomas akafanyiwa, watu wengine tuko huko online tunateta, lakini kwa ground watu hawafiki. Lakini watu wakiamua tutoka tu mara moja kila mahali, nafikiri inchi simame kidogo,
hawa watu wanaweza kuwa shaken, lakini wamejua sasa hakuna kitu kingine tunaweza fanya sababu wameungana, wako wote pamoja. Unaona kupima movement. You know, I got a very good information from a prominent person, and the information was hawa watu wenye wana spy watu, they are all over in easy vitu, easy movements in X, in TikTok, they are all over. Na uwezi jua wako hapo, wachukue information na wapeleke. So wasaliti tuko na wao, kikulacho kinguni mwetu. The worst we can do is sit back and do nothing. That's what I believe also. Sasa ile kitu I don't think it's like that. The only thing we can do, it is coming together. Tusiongelele maneno mingi kwa hizi nini za online. Tunafaa tukae, tupatane mahali, tukae chini, we talk, tumalize. The moment tunaongelelea hapa, mumesema Ruto akafanya, Mastingo alifanya, huyu akafanya, information inamfikia. So anajua pia yeye kwa ground Gen Z, they know this and they can come by through this. So nafaa kufanya hivi. You get it? So unajua shida mamini kwamba wasaliti ndio tuko nao, lakini sasa hata kwenda kukutana bado ni shida, sababu unaona pia maaskari wetu watupatie time, like mkue na group. Kama watu walikuwa wanashika wakienda Uhuru Park, watu kadhaa mkipatikana ina group, wanajua watu wanaenda Uhuru Park nini, mnaanza kushikwa hapa na pale, unaona. Sasa hata hiyo place ya kwenda kukaa like mdiscuss hiyo maneno bado haitakuwa ni rahisi vile, unaona. So I think in other counties si lazima watu waende ati kwa uwanja ya Ngava. Watu wanaweza patana in a public school. Ama wapatane kwa uwanja ya church. Mimi naweza sema hivi. Si lazima twende ati kwa hizi ati Uhuru Park, sijui garden, sijui where. Tunaweza patana mahali. Na hapo watakuwa wanatuambia wanakuja kufanya nini. The only way to beat them at their own game is to use legal structures kama venye we are trying to form a political party. Kwanza mimi nataka watengeneze hiyo IBC ndo to form political party. Kukifanywa by elections unajua kuna constituencies hazina wabunge for almost 2 years now, and tukifanya by elections tupime hiyo chama yetu ya inject. Chama ni inject. We have got that plan, the inject party yenye Morara amekuwa kidrive, because we need political solutions for political problems. That's the first thing. And some of these things venye tunajaribu kufanya to be on the right way, ndo hata gava ikijaribu kuwa movement, is to do the right thing. That is what I can say, because the task ahead of us will need all of us. Ukue uko majuu ama ukue back in Kenya. And it is now adding up. Mbona Ruto amekuwa akisema anataka watu waende abroad. Join the dots. You guys join the dots. Gags. He's imagining even 1 million people exiting the country every year. Do you know that's nothing? Like relocating people across the world, it's nothing. Atume 200,000 Saudi, atume another 200 sijui wapi. He can send as many people abroad, ndo abaki na the vulnerable. We must read his script. And then all of a sudden, Meskia, the other day, Tuli absorbed 400,000 refugees. I'm sure that was not even brought into limelight, but 400,000 refugees wameletwa, na nadhani wamepewa hadi IDs, nadhani hata ndo maana IDs hazitoki, I don't know. But right now we cannot trust this regime. We cannot trust anything that comes from Ruto's mouth. Unajua hiyo design ya labda wanasema eti marefugee wako huko na wanapatiwa ID,
nafikiri hiyo ni njia moja wamefikiria ya kuchipanga kuiba kura hapo mbeleni. Because wanataka wawalete sababu ground ni kuchange na change, alafu wakidanganya na wengine wale saizi mpaka saizi hawajafunguka akili ndio waweze kupata kura. Na ndio unaona hao watu pia wanafikiria kuongeza term limit sababu wanajua ground imebadilika kabisa, so wako ready kufanya chochote kile ili waweze kukaa kwa power. Mimi kitu naweza sema tu kivyangu ama kufikiria kwangu ni hivi. Wale watu ambapo kama ni ma-MPs wetu wote wengi ni wasaliti. Hao watu inafaa wasikanyage hata ground. Sababu hakuna kazi wanatufanyia. Kazi yao siku hizi imekuwa ni kuiba na kununua manyumba na nje na kwingine na kujiwekea pesa na familia zao. So mahali ya watu pia wanaonekana kama ingekuwa inawezekana kwanza wahudumiwe kwa ile njia inafaa. Hizi gari wanashinda zetu, wanatuibia pesa na nunua magari kubwa kubwa. Hapa unapata mtu amenunua gari ya more than 20 million na mshahara yake ukiangalia hata sijui ameweka miaka ngapi ndio anunue hiyo gari, unashindwa inatoka wapi. Hao watu kwanza inafaa wasalimiwe, yani mpaka hata watie akili. Unaona, pia kitu kingine na saaji maaskari wetu mahali wako hata kama ni maspae. Hii vita si eti tunapigana azini hii kitu mimi nikichotolea kufa si eti kuna vile nitakuja kufaidika hapa kubwa sana. Vile tuko na familia zinatoka hapa nyuma. Watoto wengi wamesoma hawana kazi. Watoto wengi wamesoma hawana mahali pa kuenda. Passport hawataki kutoa siku hizi, hata kupata passport ni shida. Utafute mpaka kitu kama 20,000 ndio upate passport yenye imekuwa ikitoka 4,500. Sasa hii unaona imeruka mpaka karibu sijui 7,000. Siku hizi hata good conduct sijui inachukua siku ngapi. Yani Matiang'i alijaribu kurekebisha system kidogo, hata birth certificate itoke tu na ukienda tu na printiwa pale bado ni vicho. Yani tuko na njia ndefu, tuko na njia mrefu sana ya kwenda. Tumerudi nyuma kama nchi. Tumerudishwa nyuma mbali. Ninaomba nijibu Queen. Kuna swali ambayo ameuliza na mjamjibu. Tumesema si vizuri kujiandika huku mitandaoni kwa sababu tumegrow na tunataka to grow. Enemies, wajua vile unavyo grow ndio enemies una attract. Okay, kuna caucus ziliformiwa in county level. I come from Kilifi na kuna caucus. Yani a group of people ambao wana support. Tuseme tuna support inject party. Kajiado pia waformiwe. Mombasa wanayao, diaspora wanayao. Na we have our own WhatsApp group. Wale ni watu sasa tunajuana. Na ni vigumu sana kupata mall kutoka hizo caucus. Kwa sababu tumeamua na tunaona kule tunakoenda. Na tunataka kuokoa nchi yetu. Kwa hivyo mimi ningeomba, na by the way we were connected to the head office ya Morara huko Kahawa Sukari. Kwa hivyo kuna mambo kama hayo yataikana, at least we grow. Sio kila jambo tutalisema hapa, maana maadui wamezidi, na unajua tactics zako ukionekana ukizitoa basi umeisha. Kwa hivyo we start stalking from the county level. Watu wanakuja wakijiandikisha. Kilifi kuna moja, Kajiado iko, Bungoma iko. Kwa hivyo we have to be tactical. Sana we have to be confidential. Awesome. Thank you. And yeah. I think you've raised a very important point. For example, tukiform caucus ya tuseme for example Kilifi, tutakuwa tumetoa the few trusted people, the few trusted people from here online, and then it will be upon you now muingie ground to recruit more people in the inject party. And through sasa wewe ukiwa kwa ground with your team, you recruit more people na muingize sasa, you form another WhatsApp group, like a WhatsApp group on top of another WhatsApp group. Umenielewa? Sasa kukuwa na WhatsApp group moja ya wakubwa wa caucuses hizi, and then from there you form another group ya sasa the Kilifi people, so that you leaders are able to discuss in one WhatsApp group, and what you discuss in one WhatsApp group now you can narrow it down to your constituents. Kukuwa yani na WhatsApp group kama ya leaders wa every county. Yeah, alafu that is what we've been doing hata wakati huu pale tumefika. I for one have been kwenye election
tangu miaka hiyo nimekuwa agent to an aspirant, na hivyo ndivyo tu unafanya. Na hii usisahau ndio watafanya hii civic education, kwa sababu tuko mahali ambako we are well known by our neighbors. Vijana wanatujua. Azuia hii mimi kuna a youth leader ambaye ninamcommunicatea kila kitu kinatoka inject party from my Kilifi area. Okay, I happen to come from a ward inaitwa Mariakani. Lakini the whole of Kilifi ninajua mambo mengi na tunajuana. Na sioni kama tunaweza kuwa tumeshikana labda watu 20 alafu kutoka hapo tupate mamall na traitors, hapana. Kwa sababu kila mmoja atakajotola mwenzake. Yeah? Kwa hivyo hiyo picha angalieni vile mtaifanya. Ndio tukija hapa tu kwenye TikTok na spaces zingine, tuzungumza tu casual talks, general talks. Lakini tuwe na confidentiality zetu ambazo tumeziweka za kutoa huyu Zakayo. Hatuwezi kumtoa tukiwa tuzungumza hapa. Tuweke hiyo part ya confidential. Na mind you, hawa kaka ndio watakuwa kikaribisha Morara. Akija Kilifi, I kama awesome nina organize wenzangu. Tunajua vile mambo ilivyo, tuna communicate na head office from kawa sukari. Kama labda kuna assistant pia watatupatia, sisi nasi tufanye contribution zetu. Kwa sababu it's all about volunteering. Na hiyo inafanya mpaka security ya Morara iko sawa. Juu haitakuwa inasemekana ameenda wapi. Yeah. Kwa sababu mimi kama ni my youth, my area yangu ninawajua karibu wote. Sasa yule atakuwa amelipwa na ajaribu kuwa attack my party leader. Mimi naweza simama I for one as awesome. Hata nipeleke kwa DCI. Kwanza mimi ama community leader. Kwa hivyo nikienda na report na nimwambie huyu amefanya hivi na hivi, huwa wanani lazima wataji respect. Lakini tukikaa hivi the trend of attacking our leader itaendelea tu. Maana wanajua hawa watu wajielewi. Hayo maneno yote tumeongea hapa, I hope Dawaka anasikiza. Dawati kwanza ndiye alianza hiyo mambo ya caucus. Hebu aje hapa tuelezee amefika wapi. Imagine have a caucus even diaspora. I hope anasikiza hiyo maneno yote yaende aongee. Hebu aje aseme. Hiyo story ya Morara akiambiwa asifanye kitu asifanye. Acha isitoke kwa mdomo yake ati naenda sijui wapi, sijui naenda wapi, sijui nafanya hii. Achane nayo kabisa. Wacha venye kumesemekana hapa, wacha akuwe naambia watu nilikuwa place fulani, watu wastuke. Alienda lini, alienda saa ngapi? Unajua ni venye saizi venye hii vampire diaries zimeshika, imeanza hadi kuguza governors and ime attract a lot of attention. So pia kidogo strategy unaona pia sasa lazima ibadilike. Dawaki ni kama alilala. Hiyo point Queen umufikishie. You are the one who started it, lakini it has been there. Kwa sababu kukiformiwa about 3 weeks ago, I was there. Paka hiyo diaspora, we formed the diaspora, tukaform ya Kakamega, tukaform ya Bungoma, tukaform ya Mombasa. Na tulikuwa tuzunguke the whole country. We have 47 counties. Kuna watu wako tayari kuokoa hii nchi yetu. Hatuwezi kosa watu kutoka hizo counties. Kuna moderator hapo walikuwa hapa na they were ready to form theirs. Kwa hivyo Dawati asituangushe barabarani. Aendelee na hiyo trade. Nani ako na namba ya Dawaka? Mimi sina akina namba ya Dawaka. Moderator apandisha junta. Moderator ni nani? The message is very clear. I'm sure to discuss hii topic. Mwenye namba yake ampigie. Hivi tukienda kulala tujue mambo yako sawa. Hii movement ya inject imefika kwenye ground level. Imefika. Ni tuache tu kujidharau. Imefika. Let us not underestimate the work we've been doing. By the way, juzi nilikaa hivi nikasema sometimes it takes a lot of energy to come and inject here. Sometimes mimi I get my facts right. Nashinda the whole day nikifanya research zangu. I pin my points down. Nikikuja hapa jioni na wapea submissions zangu. Because what we are doing here, we are gathering information from right, left and center. Tunaleta, ndo tunadisperse. Na mimi nasema, kama uko na nguvu ya kufanya civic education, kama uko na nguvu ya kwenda soko uongeleshe wa mama, kama uko na nguvu uende uongeleshe watu wa bodaboda,
Just speak to one person or two people about what is happening. Mimi nawaambia hiyo kakas ikiwa matured hata kuzungumzia watu haitakuwa ngumu. Tuseme kwa mfano Kilifi, labda by this time you are 20. Watu wakisikia hiyo story, kwanza watu wa kwangu wanapenda kuvolunteer sana. Utakushtukia hata mko over 200 huko. Sasa mkiwa kama hao, unaingia huko vijijini sasa. Unaambia hivi ndivyo picha ilivyo ya Kenya. Yeah? Sasa wacheni niwaambie, you people mnasema the diaspora team. If Ruto thought that watu wakienda majuu is when they'll stop fighting for this country, he's very wrong. Yesterday in UK, DJ Joe Mfalme was having an event. Sikumbuki is in which town, but it was in UK. Imagine, in UK, the DJ had to stop the music and people were chanting, Ruto must go. I'm not talking of Kenya, I'm talking of UK. Wow. Yes, yesterday. They belong here, na wanajua their relatives, their siblings wako motoni. Kwa hivyo wao pia kule wana tumbo joto, hawana amani. And wacha niwape example of what happened. My friend after hii mambo ya shift na SHA imekuja, my friend the mother had to do surgery na alikuwa nahitajika 130,000. Do you know my friend alibidi atoe 90,000? Like, hey. Hii mambo inatu affect in one way or another, whether you are in the country or not. True. Some of us ndo tumekuwa tukilipia wazazi wetu this NHIF and all that. Saizi imekuwa ni ngumu kwa kupata services. SHIF haifanyi in some of the hospitals. Na niliwaambia hapa the other day, NHIF was good. All they had to do was rectify 1, 2, 3 things. How was NHIF good? NHIF had covered so many hospitals, hadi private. Unaona? Saizi kenye SHIF imefanya, itarudisha concentration of patients kwa county hospitals. The same county hospitals which are not in good state, hakuna madawa, hakuna madaktari, long queues, watu wataanza kukufia in hospital beds. Like, think of it in a bigger picture. Hii NHIF ilikuwa ina support hospitals. It's not easy to run a hospital. Me myself, I'm a medic. It's not easy to run a hospital. But NHIF was supporting these small hospitals with funds. Madaktari watapoteza kazi. Like, NHIF, the dismantling ya NHIF is going to affect the health sector in a very, very, very big manner. Nyinyi mnalia tu SHA SHIF, lakini you have to look the bigger picture. How the health sector will be affected na hiyo mambo ya NHIF. Aya, not all hospitals are covered by SHIF. Up to now, kuna hospitali saizi ukienda unarudishwa. Already, SHIF imebeba its first casualties. We saw the coverage yenye Morara ali take uko, was it Laikipia, whereby mama alienda kutoa, the daughter had just given birth. Kwenda Sicilian. I saw the clip. Bill yenye mama alipata, she just fainted. Akaamka, akafaint tena. Imagine, hapo ndo the health sector imefikia. Haya, as if it's not enough, the education sector, the funding program, the education funding program. Imagine all that effort yenye tumemake over the years ya kufundisha watoto wafike hadi university. So many children are not going to make it to university. So many children, so many dreams have been killed because they cannot afford university.
tukuje ndio kwa naambia agriculture. mwende huko abroad. Nachezea Tukuje maisha kwa yao. agriculture. They have touched the agriculture sector. The agriculture sector is the backbone of this economy. How? If you're not practicing large scale agriculture, you are practicing small scale. Ile kulima mahindi eka nusu ama eka kakuota, ile kutengeneza tu mahindi yako ya kukula. Na sasa horticulture bill, ile bill ingine ya dengu, like if you think of those bills, watu wenye wamelelewa na agriculture. Mimi, my father was a farmer. Nimelelewa na hiyo agriculture. Sasa akiguza hiyo agriculture, where are we headed as a country? And kuna vitu zenye mmekuwa mkiambiwa hapa but you have not been taken charge of what happened na wengine ambao wananisikiza. Huyu Ivo Zakayo nadhani alisign country yetu ifanyiwe testing ya new world order. Unaona hivi vishindo vyote na vituko, hata tukopatia wale ambao watakuwa depopulated. Unaona yeye hajali, alisign hizo zote na kamaliza wakiwa na bill. Unaona kuna mtu amesema yeye, mimi pia nimekuwa hosi and I paid cash. So there's the bigger picture to everything. And hatuko pahali pazuri. The four sectors of the economy: education, health, agriculture na business. Kuna mtu anasema hapa soon tutamworship kama Kim Jong of North Korea. Exactly. And that's why they are manufacturing poverty. What God forbid. They are manufacturing poverty. If you are a Kenyan, wherever you are, just know Kenya is bleeding. Kenya is bleeding. Na wadi hataki kuchukua simu. Dawa kamelala. Unajua wameshinda kupigwa tia gas huko, wamechoka. Amke. Dawa kameamka. Dawa kuna watu walikuwa wanataka kupanda hapo wote. True, untamed, noma sana. We'll fight to our last breath. And mahali the youths of this country wamefika, people wanasikia wamefika mwisho. This thing is mentally draining, but we have to hold on in there. We have to hold on. Kila mtu fight tu from his hand. Na watu wasipointiane fingers ati huyu sijui ni nini, Morara this, Morara that. Hapana. We are mature Kenyans. Mind you, the whole world is watching at us. Kwanza Kenya ikitajwa wengi wana giggle. Imagine pale tumefikia. Me, I have people from abroad. Na hiyo ndio ujumbe wanatuambia. Watu wakisikia Kenya wanacheka kweli. Ukimuuliza kwa nini anacheka, sababu imekuwa kama mbaye suckers. Yale mambo yanayofanyika hapa. Total suckers. Clown akiwa Zakayo. And then unaona nani anakuja kudefend Adani. Imagine. Hey. And then the ODM sycophants bado, it's like they are worshipping him. Mimi nawaambia, history is being written. We are in the middle of a revolution. Lakini ODM wale wanakula na Zakayo ndio wanamsupport. Kuna clip niliona wa mama wa soko waki hiyo nini, wakimwambia Zakayo hapana, hapo ulipofika unatoa huyu unamtesa, unafanya hivi, hapana, tutaki. Wamama wa huko South Nyanza walikuwa wanazungumza wakiwa na machungu kweli, wakati wa impeachment ya Gachagua walikuwa wanasema hapana, we won't go your way, kwa sababu history is being written. It only depends on which side of history you want to be. And sorry to say, but watu wa Baba, if Baba does not toe the line, you will not force us to remember Baba the way you want. If Baba is in our way, the movement does not know anything like that.
This movement is tribeless. And if you feel like Baba is in our way, pia yeye tutamrusha under the bus. Because mungemrusha tangu jana, maana si ameanza political poaching. Kasamuel yuko wapi? Wacha hivyo, yeye ndo aliua movement. Alianza mambo kichini kitambo, hata hafai kuitwa baba. Hafai kabisa. Nganya. Ati? Hello. Tembo unasemaje? Nasema Samuel alidanganya na kina Gaucho au wasio wa raia. Ukisikia Gaucho akiongea ni raia anaongea. Yeye mpepo. Jana nimeingia mahali Gaucho alikuwa anaongea. Unafuatana na hawa kina Gaucho. Jana niliingia nikasikia mahali Gaucho akiongea. Ati anauliza who is Morara. Who is Gaucho in the first place? What Morara has achieved, can he ever achieve that in his life? Ama ni kelele. Wale wakora wa Jacaranda, si ametoka hapo? Hiyo Jacaranda kwanza siku hizi iko na siasa mbaya. Kuna vijana wale hata huwa wanajibadilisha, wanakuwa magoons. Sijui wanatetea nani wale. Kuna wenye wamekuwa wakijaribu kuongea kuhusu the reality of the situation kwa ground kama Wanjala. But hadi hiyo Jacaranda imeanza kukua toxic, wanazima all those people. They just want to be lied to about Baba 24/7. So we have a long way to go in terms of civic education. Tuingie mashinani. I know and trust me, Ruto must fall. I don't doubt that. Watu wa Jacaranda hata wakispeak hivyo concerning Morara wasiwashtue. Kwa sababu ya nini? Wale wako pale kama sokoni. Juzi Nuru Okanga alipewa pesa na Sudi, sijui alinunua nyumba ama alifanya nini, na ndio akaanza kuimba tune ya Raila. Wale huwa hawana haya kwa sababu hawana mwelekeo. Wako hapo sokoni kama cabbage. Atakayekuja anamchukua tu na anaenda. Tembo nataka kuinject. Sana uiza mtu kama Samuel. Nani ndiye anamuadvise Gaucho? Hebu ona, Samuel ni mtu anajielewa. Sasa Gaucho anaweza quote hata constitution, hata anajua ni nini. Si yule msee anaambia leo tunaenda hii street kuandamana. Hali ni watu goons for hire. Hakuna kitu kingine wanaelewa, but sana yeye anamuadvise. Afu compare na Morara. Unaweza ona is a big difference. Mtu mwenye anajielewa, yani uko na wisdom. Sometimes najua wisdom ni kitu ya maana. Hata ukiangalia Ruto ako na PhD but ana wisdom yoyote. Mimi naweza sema hivyo. Ana ile wisdom ya kulu. Ya wisdom yake ni venye atakuwa na empire. Venye yani venye atagawanyisha watu, hii tribe na ile tribe. Mso nikikumbuka 207 mazee venye watu walikuwa wanatoa wambio. Mazee. Lakini I think whatever happened is preparing us for a new Kenya. A Kenya that we've always wanted for. Yenye tutadividiwa will no longer be divided in terms of tribe. I know that day is coming. True. Unajua one thing that we fail to realize, mashida ikikutuandika inatutandika kama Wakenya, si kama Mjaluo ama Mkikuyu. But what I know is that the 2027 script is not yet written. What happened on 25th, it disrupt the script yenye watu wanataka kufuata. So there is so much political uncertainty in regards to 2027 yenye haija unfold. We don't really know what to expect in that 2027. For example, Baba akianguka AU, what will happen? Baba anaweza kuja na aruke Ruto vibaya sana. Ama muoni hiyo?
Baba Raila akianguka EU, of course the demographics might change na atataka kuingia kwa debe, we know that, and things will change, and anaweza geuka Ruto vibaya sana, and sasa, and there's a lot what I'm trying to say is that there's a lot of political uncertainty because of what has happened right now, and mimi nasema tu, I believe it's time for the youths to take over the leadership of this country. If at all it will happen, the 8 million youths wenye hawana IDs na wenye watakuwa wamefikisha the age of 18 by 2027, if wachukue kura, acha hizo politics wanatuambia ati sijui politics za kina Raila Ruto, sijui Gachagua, sijui Kalonzo, hizo politics tutasahau. And what I know is that Morara has a vision. Mimi nimeamua tu kumsupport blindly. Wallahi akituingiza kwa shimo ni sawa tu. Mimi am from Generation X na ninaweza support Morara kwa sababu strategic plans alizonazo ni za kutake over. Yeye aliangalia akiwa mbali sana na kajipanga, lakini watu hawajui. Nikiwaambia kama hizo kakazi zimeformiwa, sasa pale unaenda ground, unakuja ground, unazungumza na raia. Na usisahau hii mambo ya Vampire is Diary imegusa mpaka the whole world. Kuna clip niliona from abroad, mzungu anauliza who is Morara, a very tender guy. Alikuwa anauliza from Kenya. Do you have that zinagusa, maana anafanya mambo ambayo ni touch note, lakini yeye ameashika. Kwa hivyo vision yake iko kali sana, na mpaka yule shoshu hata wa 100 years anapendezwa na haya. Sema kumbe hapa ningekuwa na barabara, lakini mtu alichukua hizo pesa kada. Ndio wakati kuna mvua hata hakupitiki hapa. Kumbe hapa pangekuwa na hosi kama ile ya Narok tulionyeshwa, tungekuwa tuna celebrate hapa, lakini hata hakuna kitu. Ni gushi tu imebaki hapo. Mambo kama haya yanauma watu. Hata mtu ambaye hakwenda shule. Kiangalia hivi anasema jamani ni nini? Inauma, inagusa. Did you listen to the other guy? Alisema anafungulia gai live yetu, anasikiza na 12 other people. The way we go live tu hapa tu. Wanaenda kama chama. That guy was from Bungoma. Anasikiza hii live tukiwa tumeekelea, ameekelea simu, anasikiza na watu wengine 12. And that is the way to go. Let me tell you, hii platform ya Dawak itasurvive zingine zikianguka because of consistency. Secondly, venye ana manage his life, the moderation and all that, and hadi moderators wanafanya kazi nzuri pale kupunguza insults and all that. But I want to give you an example. Hizi platforms nyingi hazina moderation, watu wanarusha maneno, wana entertain a lot of nini in the comment section. Mimi hata naogopa, mimi siendi platform yoyote. Kuna moja nilienda nikakuta watu wanatukana na maumbwa. Hey, ukienda comment section hakuna mtu ana moderate comment section, and you see Broman hapa juu amesema ni lecturer, he was a former lecturer, and ametupea venye amekuwa akitafutwa. The other day we had Dr. Mkeni. Dr. Mkeni is also a very serious person. So you see, through his platform, he's attracting very high senior people in the society. Watu wanamsikiza wakiwa at the comfort of their houses. Exactly. Why is Morara able to come to this platform na maybe tuko hata watu 80, anaacha platform ya watu 200 ama 150 anakuja hapa? It's because anataka mahali pia yeye kuna moderation. So what we are trying to do, we are molding leaders, you know, and we don't really know what we've started. It's a movement that is bigger than anybody.
Unaona? And we have to appreciate. We are doing it for our generations. Niulize swali. Niko na chekia makonvict walikuwa na maskandos kama huyu msee anaitwa Waruke. Kwa amefunga 67 years. Nikaona kesi yake imedropiwa. Alafu nikaona wasee wanasherehekea huko kwao. So wasee, yani hakuna mtu anaweza waambia huyu mtu alikuwa ameiba pesa. Ni hara mchangaa na Wakenya bantu wanainua matawi, yani wanasherehekea ati kesi imedropiwa. Na sasa kama si aliba almost 500 million. Ngoja ni kuzungumzia kidogo. Bond yake ilikuwa 1 billion. What happened? Area hiyo yao kama utafanya research, population kubwa ni watu vulnerable. Kwa hivyo ile courage ya kuwa hata watajaribu kumconfront na waseme tumesikia story yako ni hii na hii hakuna. Kwa hivyo they opt kula kile kiko. Kwa sababu ukitaka kumovercome mtu kwanza unamfanya pua. Na it's happening. Kwa sababu kama diary vampires zinadhihirisha kuwa no one is safe. Hata hao wakina Waluka wana shida zao huko. Politicians waliwatafunda wakaweka chini. Kwa hivyo hata kirudi na ameua na waambie nafanya party, they come and celebrate. But do you know all the drug traffickers, these people wamejificha under this regime? Smugglers, money launderers, wote wamejificha kwa hii regime. Ya hii regime watu wote akina umsari madam say naitwaje huyu wanavanga Didmas Barasa. Barasa. Haya. Akina Waiguru wameiba mapesa. Akina Jono. Watu wa Finland, Mandago. Yao imedropiwa. Imagine. Hiyo ni Kenya gani? Hiyo ni Kenya gani? Kuna justice. Hata mimi unaananga hizi court yetu ni kangaroo courts bana. Unaoshwa tu. Na una evidence, unaweza kuja na evidence kila kitu. Yani ikikuja inakuosha tu juu ni Ruto amesema. Ni kama kuna rules za maskini na kuna rules za matajiri. Hata tunaenda mbali kwenye hizi vampires diaries. Si kuna watu walifanya hayo mambo, maana kuna engineer, kuna contractor na kuna huyu mbunge. Kuna watu kakundi hapo. Mbona wafuati hao watu? Wakiona Morara ametajataja angalau wakachanuka na wakasema we have to do something. Wao wanaona ni kitu normal. Kwa nini hawafuati hao wakora waliofanya hayo? Juzi niliona hii Thika Road ilikuwa ijengwe vizuri sana, lakini kama sikosei 1 billion was looted. Kwa hivyo haikujengwa vile yatakikana hiyo Thika Road highway. Ile BRT system. Ilitolewa mambo mengineyo.